Perna danger tentang Burung Ababil, kisahnya melegenda dan penuh misteri. Apa benar mereka ada di dunia nyata? Burung Ababil disebut dalam kisah Al-Quran, Surat Al-Fil. Mereka digambarkan sebagai burung yang dikirim Allah Ta'ala untuk mengikirkan pasukan Abraha dengan melempari beta dari neraka. Beberapa alimen juga bahwa burung Ababil mungkin merujuk pada burung lain-lain atau burung sejenis yang bermigrasi dalam jumlah besar. Namun, identitas pastinya tetap menjadi misteri. Lebih dari sekedar cerita, burung Ababil dianggap sebagai simbol perlindungan dan kekuatan Ilahi untuk melawan ketidakadilan. Jadi, menurut kamu, burung Ababil itu nyata atau hanya legenda? Share pendapatmu di komentar. Dan jangan lupa follow untuk cerita menarik lainnya.